Today we are going to practice lexical and grammar material. We are going to use the new textbook. It is textbook Spheres for the 9th form. But if you don't have this book, don't worry. You will just need a sheet of paper and a pen or a pencil to write down all the unknown words, just to remember them. More than that, you will need this sheet of paper to do some exercises from today's lesson. Well, I'm going to speak English. And of course, maybe some of you will find it difficult to understand me, but don't worry. We are learning English now, and I hope you will manage it okay. In some difficult places, I will speak Russian for you to understand everything. Well, I hope that everybody is ready for today's lesson. So, we are ready to start. So, now, sorry for Skype. My students used to work in the Skype, so sometimes they will interfere the lesson. Well, now let us come to our presentation. So look at this slide, and we are going to practice English words and sounds. You are to say after me, frankly speaking, I don't hear you, but I hope you will work hard, trying to do your best. Now, look and say after me. No. Science. L. Possible. Long. Similar. T. Exciting. Scientific. Possibility. Excitement. D. Disappointed. R. Responsible. Free. Impressive. Historic. Separate. Similarity. History. Responsibility. Freedom. Separation. Wise. Warm. Warmth. Length. Sympathy. Sympathetic. Well, for today's lesson, we will need all these words. So, we are going to work with them harder. The first task is not very difficult, and I hope you will manage it okay. I give you words in Russian, and you just find and read them in English. Ready? Let's go. Впечатляющий. Find this word here. Well, it is impressive. If you don't know this word, don't worry, just put it down and try to remember. Свобода. Freedom. Well, the next. Взволнованность. Волнение. Excitement. Try to find these words. The next.
Симпатия. Sympathy. The next. Наука. Science. That's right. The next. Ответственный. Responsible. Разочарованный. Disappointed. Мудрый. Wise. It is a very important word, and maybe some of you don't know it. Try to remember. Wise, мудрый. Well, now the next task is for you. We are going to use the same slide. Well, I want you to pay attention to these words and read out nouns. By the way, what parts of speech are given here? What parts of speech are given here? There are different parts of speech. Let us revise. So these parts of speech are nouns, существительные, adjectives, прилагательные, verbs, глаголы, adverbs, наречие, то, что прилагается к наречию, к глаголу, поэтому называется наречие, обозначает качество действия, ну и очень много еще служебных частей речи. Мы о них сейчас говорить не будем. Look at these words and try to guess what parts of speech, there are two parts of speech only, what parts of speech are given here? What are they? Здесь только две части речи. Какие? They are nouns and adjectives, существительные и прилагательные. And the next task is find out all the nouns. Now use your sheet of paper, используем листок бумаги, and write down all the nouns from this list. Да, здесь существительные бывают длинные. Пишите только начальные буковки, чтобы сэкономить время. So you have 1 minute. 1 minute for this task. If you don't know any word, so don't write. Well, now here is another slide and try to check your mistakes. All the nouns are underlined here. Let us pronounce them again. Say after me. Science. Possibility. Возможность. Possibility. Excitement. Волнение, взволнованность. Similarity. Схожесть. Сходство. History. История. Responsibility. Ответственность. Freedom. Свобода.
Separation. Разделение. Warmth. Да, это существительное образовалось от слова warm и обозначает теплоту и тепло. И в прямом, и в переносном смысле. Length. Длина. Sympathy. Симпатия. I hope you have already remembered these words because you will need them for the next exercise. Look at the next slide and try to do this task. You have got 15 adjectives here, and you are to make nouns from them. Use your sheet of paper. Put down 14 numbers, not 15, because the first excitement is already given for you. Write down numbers from 2 up to 15 and don't copy the adjectives. You don't need them. Just write down nouns and try to do it very quickly. You have a minute and a half for this task. So, I wish you good luck. Start working. Начали работу. Для тех, кто не понял, объясняю, что нужно написать существительные к тем прилагательным, которые здесь даны. Удачи! Half a minute is left. Осталось полминутки. Well, I hope you are ready. Let us come to another slide and try to check your mistakes. Have self-checking. Look at the keys given below and try to count your mistakes if you have any. Well, the noun from the adjective historic is history. Pay attention to letter Y at the end of this word. Possible, possibility. Warm, warmth. Очень часто у существительных, обозначающих физические параметры, добавляется суффикс th. Warmth, length, width. Sympathetic, sympathy. Impressive, impression. Long, length. Видите этот суффикс th? Warmth, length. Disappointed, разочарованный. Now the noun is disappointment. Responsible, responsibility. Free, свободный. Freedom, свобода. Separate,
отдельный, раздельный, separation, разделение. Scientific, science. Similarity, similar. Anger is from angry. And wise, мудрый. Wisdom. Freedom, wisdom. Вот он, этот суффикс, который объединяет, мне кажется, очень похожие, очень близкие между собой слова. Now count your mistakes. And if you have 1 or 2 mistakes, it's great. If you have more mistakes, try to work harder next time and try to remember these words. Now we're going to practice these words again. Я абсолютно уверена, что к концу сегодняшнего урока вы все эти слова запомните очень хорошо. Я специально построила урок таким образом, чтобы эти слова повторялись во многих упражнениях. А упражнения все, напоминаю, взяты из нового учебника, учебника «Сферы» для 9 класса. Вот таким образом мы готовим ребят к взрослой жизни. So, now look at this exercise and try to guess what you are to do here. Here is the instruction. You may read the instruction and understand it. Or if you don't like reading instructions, so I don't like reading instructions either, well, you just guess. We have got 6 sentences with blanks and a lot of words. И меня видят. Немножечко прервалась что-то связь. Вот теперь я думаю, что все видят. Итак, so now I want you to do this task, work. You have, I think, 1 minute for this task. It is not very difficult, and you will manage it okay. Start working. If you are puzzled with some sentences, you can leave them and pass to some other sentences. Do them first, and then you will come back to the most problematic ones. Well, now 10 seconds are left. Now, let's check your task. Look at this slide and have a look at the first sentence. He couldn't hide his disappointment when they decided not to go to Brighton Beach. Он не мог скрыть своего разочарования, disappointment,
когда они решили не ехать на пляж. Colchester has a historic Norman castle. Ну, сразу понимаем. По слову castle – замок. Конечно, исторический. Please write your answers on a separate piece of paper. На отдельном листочке бумаги. There's an, и артикль an нам уже подсказывает, что слово должно начинаться обязательно с гласного звука. An impressive number of things. Поэтому, если вдруг какие-то слова непонятны, мы понимаем, что нужно найти слово, причем прилагательное, потому что дальше стоит существительное, прилагательное, которое начинается с гласной. Если вдруг по какой-то причине вы вдруг забыли слово, а может быть и не знали его, значит, его нужно запомнить. Вот здесь как раз слово impressive единственное из списка, которое подходит. There's an impressive number of things. I don't like zoos. Animals should have their freedom. Конечно, свобода должна быть у животных, считают некоторые защитники животных. And the last, number 6. There's a strong that it will snow tomorrow, что завтра пойдет снег, тучи кругом, значит, есть сильная, твердая возможность того, что снег-то все-таки пойдет. Strong possibility. Но will snow tomorrow. Снег пойдет завтра, может быть, а может быть и не пойдет. Поэтому мы употребляем словечко will. Well, now I hope you have already counted your mistakes. And if you don't know any of these words, you have to remember them. So try to put them down in your sheet of paper or in your piece of paper and try to remember these words. You will badly need them in your future. The next task is closely connected with grammar material. We have already managed all our lexical exercises, now grammar exercise. So look at the aspect of English. We are going to speak about grammar. And what aspect of grammar are we going to speak about? About past simple and past progressive. Прошедшее простое и прошедшее продолженное. Некоторые ребята говорят past continuous. Это одно и то же. Past progressive, past continuous мы называем одно и то же время. Простое, продолженное, прошедшее время. Прошедшее, продолженное. Почему продолженное? А это процесс. И вот сейчас мы с вами будем тренироваться. А умеем ли мы различать быстрые действия и процесс? И все это в прошлом. Потому что все это произошло вчера, позавчера, может быть, 2 дня назад. Для того, чтобы хорошо справиться с этим упражнением, во-первых, у нас есть подсказочка. When I saw Jane, she was working. Когда я увидела Джейн, она работала. Я увидела. Быстро. А Джейн работала и была очень занята этим процессом. Дорогие ребята, если вы научитесь понимать разницу между качеством действия, английский будет приносить вам огромное удовольствие. Потому что, да, в русском языке у нас только 3 времени. Настоящее, прошедшее и будущее. Но мы забываем, что у нас есть очень много приставок и суффиксов. У англичан этого нет. Поэтому они за счет вот такого количества времен хотят показать, что действия-то разные по качеству. А встречаются они действительно в настоящем, в прошедшем, в будущем. У моих учеников, моим ученикам я всегда даю очень хороший образец. По этому случаю, может быть, он поможет и вам. Я порезала палец, когда резала хлеб. Порезала быстро. Ох, сразу больно,
Сразу кровь, сразу пластырь. Ну, хлеб-то я резала до того и продолжила. Кто же за меня это сделает? Пожалуйста, постарайтесь в этом упражнении не сделать наоборот, потому что тогда вы рассмешите всех своих английских собеседников. И тогда у вас получится: я долго-долго резала палец, когда порезала хлеб. Чувствуете, как смешно может получиться, если вдруг вы уделите недостаточно времени грамматическому материалу. So, now let us stop talking. Разговаривать мы с вами прекращаем и начинаем работать над этим упражнением. So, don't copy the whole exercise. Конечно, все предложение списывать не надо. У вас займет это слишком много времени. You are to start with the second sentence, and you are to write down. Do you remember about your sheet of paper? Write down just grammar forms of this exercise. Now, you have, well, I think you will have 2 minutes for it. Well, start working. В некоторых предложениях в обеих частях длительное действие. Думайте, помогайте себе переводом. Well, I hope you have managed this task. So just try to remember. So past simple, простое прошедшее время, это вторая форма глагола. Стало быть, у неправильных глаголов это второй столбик, а у правильных добавляем окончание ed. А вот past progressive или past continuous это was или were, в зависимости от подлежащего, а потом инговая форма глагола. Now let us check your task. So here we have got keys. So this is the task and these are the keys. So while, в то время как, пока я ехал на велосипеде на работу, вдруг начался дождь. Вот дождь раз и начался. А я ехал. So while I was cycling, давайте никаких сусликов у нас быть не должно, это cycling. Помним, что cycle заканчивается на букву «и», мы ее отпускаем погулять и добавляем инговое окончание буквы. «И» нам здесь не нужно. Ну и started. The next. Петя учился, а его друзья играли в футбол. И тут процесс. Ну, у каждого свой. Петя один, поэтому was studying, а друзей много. Were playing. И посмотрите внимательно, еще одна ошибка. У очень хороших, очень умных, очень детей старательных вдруг буква Y меняется на I. Ни в коем случае. А некоторые вообще ее куда-то убирают. Буква Y любит букву I, поэтому перед инговым окончанием никуда не исчезает, она остается на месте. Number 4. All the time I was talking, they were looking. И тоже два процесса. Все время, пока я говорил, они выглядывали из окна. Прямо как мы сейчас с вами. Я говорю, а вы выглядываете из окна, и выйти мы погулять пока не можем. The next. Я обедала, когда она пришла домой. Она пришла быстро, а я обедала. Это был хороший процесс. I was eating when she came home. Kate was listening to her iPod.
So she didn't hear the alarm. А вот здесь отрицание. А отрицание didn't. And the last. What were you doing? Что ты делал? Каким процессом ты был занят? When you broke your arm. Руку-то раз и сломал. О как. I was skiing. Да ехал я на лыжах. И слово skiing тоже ловушечка. Здесь две буквы I. Очень так непривычно, но так нужно. So, this was the task. Now count your mistakes and try to analyze your work today. If you worked hard and made no mistakes, it's great. If you worked hard but you made some mistakes, don't worry. Look at the smiley, it's happy. You made mistakes because the lesson was difficult. Then you should work hard. Вот в этом случае, ребят, кто вот третью позицию получил, должны, конечно, работать серьезно. Но у вас впереди вся жизнь. У вас есть время на это. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу урока, или у ваших учителей, может быть, возникли вопросы, перед вами на слайде есть электронный адрес, куда вы можете эти вопросы задать. Так как у нас формат вебинара сегодня урок, то во время урока я, как в японской школе, на вопросы не отвечаю. Более того, даже если они были, я их не вижу. So, our lesson today is over, and I hope you have remembered all the words from today's lesson. Well, good luck to you and your families.